बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। Assalamu alaikum and Ramadan Kareem to you all, and we pray Allah bless you always in your life, in your education, in your work. Uh, Now we are going to start our daily Quranic translation session, and we have a guest from Al Azhar University, Qari Abdul Razik Alavi Azhari, and uh, Brother Kashif Saab and Jaz Saab and Matib Saab are with us, and they will participate in reading translation. Uh, Now I request Qari Abdul Razak Alavi to start his recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Matipsa, please unmute your voice. Unmute. My bad. Also forbidden are women who are already married, except what your right hand possesses. These prohibited marriages are Allah's commandment to be obeyed. Whatever falls outside the above mentioned prohibitions is lawful for you to desire, using your wealth to become married men or fornicators. Whichever one of them you wish to enjoy in lawful marriage, you must give them their marriage gift. There is no blame on you after fulfilling that obligation in whatever you may mutually agree to do with the marriage gift. Allah is the knower, the wise. If anyone lacks the means to marry chaste, believing free women, then let him marry from the believing slave girls you own. Allah knows best your fate. You are all the same origin. So marry them with the permission of their owners and give them their marriage gifts according to customs, as with a chaste free woman, not as fornicators or taken as lovers. If after they are married they commit an act of gross indecency, then their punishment is half that of a chaste free woman. That permission is for those of you who fear falling into sin. It is of course the best for you to be patient and exercise restraint. Allah is forgiving and kind. Allah explains and guides you in the traditions of those believers who came before you and to forgive you. Allah is the knower, the wise. Allah wishes to accept your repentance by making your lives easier. Whereas people who pursue their lust want you to deviate far from the course. Allah wishes to ease your burden since humans were created weak. Believers don't use one another's wealth dishonestly, except for business ventures to agreement, and do not fight one another. Allah treats you kindly. Whoever disobeys Allah out of hostility and injustice shall be thrown in fire. That's easy for Allah. If you avoid major sins that are forbidden, then we shall delete your minor sins and grant you honorable paradise, entry into paradise. Do not wish to get that which Allah has favored others with. Men get a share of what they've earned, and women get a share of what they've earned. And ask Allah for a share of His favor. Allah knows all things. When parents and relatives leave behind, we have appointed beneficiaries for them, and whom your right ha- those whom your right hand have contracted should be beneficiaries of your will, giving them their share. Allah witnesses all things. Mr. Razak Alavi, start your tilawa.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا
واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Men, men are distinguished from women due to the favors Allah has granted them in inheritance. Furthermore, men spend from their wealth for their wives' maintenance. Righteous women are obedient and keep secret what Allah has kept secret. Those women whose ill conduct you are afraid of, first warn them, then leave them alone in their beds, and if all else fails, apply a minimum of force on them. If after taking those steps they obey you, then don't behave unjustly in any way against them. Allah is most high the great. If you fear hostility between husband and wife, then appoint a mediator from his family and one from her family. When both try sincerely to reconcile them, Allah will certainly bring about reconciliation between them. Allah is the knower, the aware. Worship Allah and don't associate anything with Him. Be kind to parents, to relatives, to orphans, to the needy, to those neighbors you know well and those you don't, to travelers and to the slaves that your right hand possesses. Allah dislikes the arrogant and the boastful, and those who are miserly and advise others to be miserly, hiding His favors that Allah has blessed them with. For the ungrateful, we have prepared a humiliating punishment. Allah dislikes those who spend their wealth to show off. They don't believe in Allah and the last day. Anyone who has made a close friend of Satan has taken an evil friend. What harm would it do them if they believed in Allah and the last day and spent in charity from what Allah has provided them? Allah knows them well. Allah wrongs no one, not even an atom's weight. And if it is a good deed, He multiplies it and gives an immense reward. How will they react when we bring a witness from every nation, and then we bring you Muhammad as a witness against them all? That day, the disbelievers and those who disobeyed the messenger will wish that the earth would swallow them up, and they won't be able to hide from Allah anything that anything they had spoken. Believers don't come to the prayers whilst you're drunk until you know exactly what you are saying, nor when you are in a state of major ritual impurity, except when on a journey until you have bathed yourself. However, if you are ill or on a journey, or if you have relieved yourself or had sexual intercourse with your spouse and you cannot find water, then purify yourself with some clean sand, wiping your face and forearms. Allah is pardoner, forgiver.
Haven't you seen those given a portion of the book and they swap it for error, wishing you stray from the path? Allah is aware of your enemies, and Allah is sufficient as a protector and a helper. Some of the Jews deliberately misquote the words of Revelation, saying, "We hear and disobey, and listen like a deaf man, and look to us," twisting the words with their tongues to insult the religion. If only they had said, "We hear and obey, and listen and look out for us," they, that would be far better and proper for them. However, Allah has cursed them because of their ingratitude, and only a few of them truly believe. You have you who received the book believe in what we revealed. It confirms that you already have before we turn your faces back to front, or else we curse you as we curse the people of the Sabbath. Allah's command is always fulfilled. Allah does not forgive those who associate anything with Him, but He forgives anything less than that for whomever He pleases. Whoever associates anything with Allah has invented a great sin. Haven't you seen those who regard themselves as pure? Rather, it's Allah who purifies whomever He pleases, and not an ounce of injustice will be done to them. Look how they make up lies about Allah. This is blatant sin. Now, Qari Abdul Razik Alvi Azhari will recite, inshallah. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Haven't you seen those who were given a portion of the book and they continue to believe in idols and false gods, saying to the believers that they are more on the right track than the believers? Allah has cursed them, and anyone Allah curses, you will find no helper for him. Or do they have a share in Allah's sovereignty? If so, they would never give people even a tiny bit. Or do they envy other people for what Allah has given them for His grace? We gave Ibrahim's family the book, wisdom, and vast country to rule over. Some of them believe in the Prophet and other blocks the way to him. Allah with this blazing fire will be enough for him. Those who deny our signs will roast in fire. Whenever their skin falls off, we will replace it with fresh skin so they may taste the torment. Allah is Almighty Wise. As for those who believe and do righteous deeds, we will take them to gardens under which rivers flow, living in them forever. There they'll have pure spouses and will let them enter the cool shade.
Allah commands you to return trust to their rightful owners, and when you judge between people, be just. Allah reminds you gently. Allah is the hearer, the seeing. Believers, obey Allah, the Messenger, and those among you in the authority. If you disagree over something, then refer it to Allah and the Messenger. That is, if you believe in Allah and the last day. That's the best solution. Haven't you seen those who claim to believe in what is revealed to you and what was revealed before you? Yet they turn to false gods for judgment despite having been ordered to reject them. Satan wants to lead them far from the right way. If they are told, come along to listen to what Allah has revealed to the Messenger, you will see the hypocrites turning to face in the opposite direction from you. But when a disaster strikes, then because of what they have done, they turn to you, swearing by Allah, we only want what is best and to maintain harmony. Allah knows what is in these people's hearts, so forgive them, warn them, and speak eloquently with them so it penetrates their minds. We haven't sent a single messenger for any purpose except that he should be obeyed in accordance with Allah's will. If anyone who wronged themselves came to you seeking Allah's forgiveness, Messenger, seek forgiveness for them. They will find Allah relenting, most kind. By your Lord, they aren't believers until they make you the judge in their disputes. Accept your decision without reservation and commit themselves to your decision. If we had ordered them, lay down your lives or leave your homes for the sake of Allah, only a few of them would have done so. Had they done what they were told, that would have been better for them and put them on a far firmer footing. We would have given them a great reward and guided them on the straight path. Anyone who obeys Allah and the Messenger shall be with those Allah favored, the prophets, the truthful, the martyrs, and the righteous. What a wonderful fellowship! Such is Allah's grace, and Allah is knower. Yes. Qari Abdul Razak Alvi Saab, please recite. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله أعلم بما يكتبون فأعرض عنهم وتوكل على الله والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. Believers, take all precaution and let the battle-hardened march out in front or else march out together.
There are some of you who lag behind, and if you suffered a setback, you will say, it was Allah's favor on me that I wasn't there with them. When Allah favors you, He will say, if only I had been with them, I would have gained great victory, as though there was no love lost between you and Him. So those who are willing to swap this worldly life for the hereafter, let them fight in the way of Allah. Whoever fights in the way of Allah and either killed or victorious, we will give him a great reward. What is the matter with you that you do not fight in the way of Allah when the weak men, women, and children are saying, our Lord, out of your graciousness, take us out of this town of cruel people. Give us protectors and helpers. The believers fight for the sake of Allah, whilst the disbelievers fight for the sake of false gods. So fight the supporters of Satan. Satan's scheming is weak. Haven't you seen those who were told, hold back your hands from wrongdoing, and instead perform the prayer and pay zakat? Since fighting was prescribed for them, a group of them fears men as they fear Allah, or even more. They say, our Lord, why have you prescribed fighting for us? Couldn't you have delayed it for a while? Say, the delights of this world are little, while the hereafter is far better for the mindful. You will not be treated unjustly in the slightest. Death will catch up wherever you may be, even if you are in strong forts. When good things happen to them, they say, this is from Allah. And when bad things happen to them, they say, this is your fault. Muhammad, say, all is from Allah. What is the matter with these people that they hardly understand what they are told? Whatever good things happen to you, they are from Allah. And whatever evil happens to you, it's from yourself. We sent you a messenger to people. Allah is sufficient witness. Whoever obeys the messenger has obeyed Allah, but whoever turns away, we didn't send you as a guardian over them. MashaAllah, dear elders, brother and sister, you enjoyed our Quranic translation session. It was really amazing and wonderful opportunity for all of you. Please come and listen to Quran and understand the Quran. It is a time, it is an opportunity for everyone. We must come and listen to Quran. Quran is waiting for us. Now we will do dua and see you tomorrow, same time, 10:30. We will be here and we will come with Quranic translation, and our Qari Khalid Mahmood Alawi will come tomorrow inshallah and will recite the Quran. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. Our beloved Allah, accept our efforts, accept our session. We recited Quran. We tried our best to understand the Quran. Our beloved Allah, give us barakah, give us tawfiq to recite the Quran every day. Our beloved Allah, give us tawfiq to pray namaz, to recite a Quran, to read a hadith. Our beloved Allah, protect us from all disease, from coronavirus. Our beloved Allah, give us barakah to respect our parents, to care for our neighbors, our relatives, our friends. Allah, oh Allah, give us tawfiq to go on the right path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته.